Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара, уважаемый профессор Руи Фалачо. Приветствую вас на нашем последнем в этом академическом году вебинаре. За прошедший год было сделано очень много для наших студентов. Гордусь тем, что много вашего времени, но хочу поблагодарить профессора за его труд подготовки наших специалистов и за возможность организации сотрудничества между университетом Коимбра и институтом. Said that he's so for them for the great cooperation between University of Coimbra and Provincial Dental Institute. I'm not sure if you're talking to me, but I can barely hear you. Not even the translator. I think that the sound is really not going through. Professor, I can't understand it. What you said, can you just repeat, please? Он говорит, dear professor, can you hear us? Oh, yes, now I can hear you. Yeah. Oh, you didn't hear anything? What did we have said? No, I could not hear your voice. I could hear the rector's voice, but in a very bad quality, but not yours. Oh, I'm so sorry. This says just a lot of things. Professor Dejanova said thank you for your deposit to our students, and Professor Muhammadov said also thank you that you are our lecture professor in our institute too. That he said that he's so glad because of our collaborations between our institutes and universities. And you can start. Thank you very much. Sorry for these initial technical problems, but I would like to start by thanking all of you for being here. Especially, I would like to address some words to the rector, to our colleagues, and I would like to welcome you to this lecture. Should you translate it, Kamala? Yeah, of course. Профессор хотел бы начать с того, что он благодарит всех студентов, всех коллег, всех профессоров за присутствие на сегодняшнем вебинаре. And today we are once again having this series of lectures that commemorate and celebrate a very good cooperation between me and the university, and also between our institutions, between Coimbra's University and Tashkent University. You can translate.
Профессор Руи Фалачо говорит, что он очень рад быть частью нашего института. И сегодня один из наших общих лекций, вебинаров, посвящен адгезивной системе, и он рад быть частью нашего института. I am sure that this cooperation will will help us both improve. I hope I can contribute a little bit to improve the scientific and clinical level in our institution, but also I'm sure that we will take a lot from this cooperation. Me and of course Coimbra University will take a lot also from the cooperation with your university. Профессор также очень надеется, что это сотрудничество будет благоприятно для двух сторон, что он поможет развитию науки и клинической части в нашей стране. In this lecture, we will once again go through what we have mostly, the most actual and new things in dentistry, and always with high scientific value, I hope, and also a clinical relevance for the daily practice of all the dentists and students that are listening. Should you translate? Dear Professor? Yes, should you translate it? Can you repeat the last phrase, please? Of course. I said that I hope that this cooperation, I know that this cooperation in today's lecture will be about what's new in dentistry, the latest techniques that we have, and of course, obviously, I hope that this has a big or contribute to your education in the students and dentists in terms of scientific education, also clinical education. Сегодняшняя лекция также будет об последних инновациях в стоматологии. Профессор надеется на то, что новые технологии и инструменты будут очень полезны для наших студентов и для вообще клинических практиков. My objective is that at the end of this lecture, you have clinical tools to improve your work clinically and to do, as we saw in the last lecture too, and to do adhesive dentistry, which is, of course, the state of the art of dentistry. Профессор также говорит о том, что по итогу данных лекций он бы хотел, чтобы у вас были последние новейшие технологии, инструментарии для лучших клинических случаев и практических кейсов. So we will talk about adhesion, and this time, last time we talked about adhesion to teeth, how to clearly and effectively bond the teeth, and today we are going to talk about the other part, how to bond to indirect restorations. Если вы помните, мы говорили о теории адгезии, о том, какие наборы инструментов вам необходимы для адгезионной техники. Сегодня же мы углубимся и поговорим о том, как закреплять непрямые реставрации с помощью адгезивных технологий. So, of course, that we've talked about technology, the importance that technology has in our current state-of-the-art dentistry, and especially for indirect restorations. Все те технологии, о которых мы говорили ранее, конечно же, применимы во всех сферах стоматологии, конечно же, применимы для сегодняшней темы, в частности, для непрямых реставраций. Digital and doing digital workflows is becoming the normal thing in dentistry. It used to be something advanced. Now, using technology to produce our indirect restorations has become the daily dentistry. Внедрение цифровых технологий в сегодняшний день не должно являться чем-то особенным, это уже на уровне нормы, и именно благодаря цифровым технологиям непрямые реставрации становятся обыденностью в деятельности врача-стоматолога. Using CAD/CAM technology, using milling machines, as you're seeing here, to first design and then produce our restorations is becoming the current way of doing indirect restorations, either veneers, crowns, onlays,
all kinds of indirect restorations over teeth and over implants. Использование технологий CAD-CAM, а также данной машины, можно перевести, эту машину можно перевести как перемалывающая машина, милли-машин. Применение этих двух методик позволяет вывести непрямые реставрации, такие как виниры, коронки и другие ортопедические конструкции, на совершенно новый уровень. This is an example of a hands-on course that I gave some time ago, where you can see the full workflow, the full digital workflow, where you get a patient and you treat the patient in the same course. You design the restorations, mill them, then you bond them. Yeah, Professor, I'm so sorry, but the music is louder than your voice. Oh, can you hear me now? Yeah, can you just repeat again, please? Can you hear me now, or you still hear the music? Yeah, we can hear you. It's okay. Okay. I was saying that here is an example of a hands-on course I gave, where we designed we got the patients, designed the restorations, milled the restorations, and then effectively bonded them to the teeth. This is all using CAD-CAM technology, of course. На данном видео был приведен пример обыкновенной работы с непрямыми реставрациями, когда разрабатывается дизайн самой непрямой реставрации, а также создается сама непрямая реставрация и в дальнейшем крепится к целевому зубу, опорному. Fantastic. And to do all this, digital technology nowadays, it focuses on several parts of the treatment plan. It focuses on acquiring data to make the treatment plan, of course, then also helping in the treatment plan, and nowadays in the execution of the restorations and operations, as well as the follow-up. So digital is transversal to all fields of oral rehabilitation. Цифровые технологии сегодня применяются по нескольким направлениям. Среди них можно привести сбор информации, это видео, фотография, какие-либо исследования. Это разработка плана лечения с последующей диагностикой, непосредственно исполнение всех надлежащих процедур и в дальнейшем контрольные осмотры. И все это осуществимо с применением цифровых технологий. And this is the full workflow of oral rehabilitation. When we are rehabilitating a patient, we should always go through all of these points. In the last lectures, we talked about some of them. Today, we are going to focus on the cementation and bonding. Здесь приведены пункты нашего плана лекции, о котором мы говорили на предыдущих занятиях, и будем говорить в дальнейшем. Если помните, в прошлый раз мы говорили об адгезивной технике, а сегодня мы будем говорить о цементировке и непосредственно бондинге наших непрямых реставраций. I would like to tell our participants that please, if you have any questions, if you want to ask something, you can use the chat to do it. My kind and friendly translators will help me translate it. And please be free to do any question that you want. А также я бы хотела обратиться к нашим участникам. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, можете задавать с помощью чата, написать, а мои маленькие переводчики помогут в переводе вопросов. Не стесняйтесь. So let's fast forward until we get to the interesting part, which is the bonding. But just so that if anyone didn't attend all the last lectures, we went through all these steps, starting the rehabilitation with gathering data, using photography, using CBCTs, using intraoral scanners, whatever we can have to gather all the data from the patient. Мы говорили до этого, вообще начинали с наших лекций о том, как собирать информацию именно цифровую от пациента. Мы говорили о фотографировании, мы говорили о КЛКП, мы говорили о 3D. Поскольку именно данный этап является основополагающим, по сути, телом, на основе которого мы построим дальнейшие наши этапы лечения пациента. And gathering data and presenting the case to the patient helps us to be more predictable. And the objective of this big
phase of treatment planning, and to plan things very accurately serves the objective of making us more predictable, of getting our treatment plan exactly the same as the final restoration for the patient. Другой аспект нашего лечения – это предсказуемость. Наши действия должны быть предсказуемы для пациента, и наши последующие действия должны быть предсказуемы, но и совпадать с желаниями самого пациента. То есть пациент должен явно понимать, что мы делаем то, чего хочет он сам. And of course, that photographing, that taking all the treatment plan phases helps us to teach our patient how the aesthetics work, how we should leave the teeth, because sometimes patients have different expectations than what we know is aesthetic, for example, in color. Конечно же, ничто так не убедит пациента в результативности нашей работы, как правильная фотосъемка, поскольку только посредством фотосъемки пациент может оценить эстетику, а также цвет нашей работы. I'm sure that many of your patients come to you looking for unrealistic treatments, come to you looking for very white veneers or very white rehabilitations, because the patient is not informed. The patient goes to Instagram and, you know, the patient doesn't know what's best. So we have the opportunity, if we do a correct gathering of data, to show the patient what's aesthetic, to show, for example, the patient that in terms of color, the tooth should never be brighter than the white part of the eye called the sclera. Очень часто даже в вашей практике, скорее всего, бывало такое, что пациент к вам приходит за нереальной вообще за нереальным лечением. Это когда пациент приходит и просит очень белые зубы. Наша задача с помощью цифровых технологий, да, с помощью сбора информации объяснить пациенту, что зубы не должны быть белее склеры самого пациента. Because patients are not dumb. Sometimes they still don't know things because nobody explained them to the patient. But when we gather data and explain the treatment plan, we will never have, at least I don't, we will never have misinformed patients that look for something unrealistic or that we cannot do. И когда мы собираем информацию, не нужно руководствоваться фразами «я не могу», «я не знаю». И прежде всего нужно правильно указать пациенту на нереалистичность его требований, но никогда не подчеркивая этот факт перед ним. И наша задача в том, чтобы объяснять пациенту, как должно быть правильно и как лучше будет для него, потому что никто этого ему не объяснял. And as I said before in our lectures, when I talk about digital, I do not mean that we should all have an intraoral scanner. No, it is not mandatory to have an intraoral scanner to be digital. Let me just leave this very clear. To be digital, we only need to have our brains thinking digitally, using the technology to help us. It's not buying things, not about buying things, not about spending money. You don't need an intraoral scanner. You can do normal impressions as long as the treatment plan is thought about in a digital way. We cannot hear you, Kamala. What about now? Very, very low sound. Do you hear me? No, it's better. Yeah. И, как упоминалось ранее на предыдущих лекциях, наличие интраоральной камеры, интраорального сканера не сводится к тому, что вы работаете по цифровым протоколам. Работать по цифровым протоколам – это значит, вдобавок к вашему интеллекту, к вашим умениям и навыкам, использовать несколько цифровых подходов в разработке лечения пациента. Но не значит иметь только одну интраоральную камеру. Это важно помнить всем. My translators already heard this so many times that they could themselves give this lecture because they already know everything I'm saying. You can translate that too. И как я говорю у вас. Как я
We cannot hear. Камал, I'm sorry. И как профессор не раз упоминает своим переводчикам, говоря о том, что настолько много раз он это повторял, что сами переводчики могут смело читать лекции на эту тему. So we also need to know the basics. Of course, we can do everything with technology, but for example, I still think that this kind of registry, which you all know and you all do, which is mounting the model with a facial bow, it's still something we do. Although we have all technology you can imagine, I still in some cases prefer to do it manually, because manually still has its place. Technology is not everything, as I told you many times. What's important is our brains, not the amount of money we spend in technology. Как меня слышно, пожалуйста, подтвердите, пожалуйста, слушатели. Вы можете в чате написать плюсики. Okay, so we can choose. I was asking, is it clear? Can everybody hear me or not? Can you hear me Now we normally? can. Okay, I will translate that. Профессор говорит о том, что использование цифровой технологии не говорит просто выбрать денег, да? Даже при использовании цифровой технологии нужно полагаться на свой мозг. Он также говорил до этого, если вы можете снимать слепки правильно и хорошо, то даже интраоральная камера вам не понадобится. И также в настоящее время даже при конструкции, да, когда используется не конструкция, нужно использовать лицевую дугу. We can hear you sometimes we cannot. So as I said, this means that you can, of course, plan conventionally, or if you can, please plan digitally. And after planning, what do we need to do? We need to do a wax-up. We always do wax-ups to be more predictable, to show the patient exactly what we are going to do. And this is not only in aesthetic cases, of course not. This is mainly in functional cases where we are changing function. We have to try it out. And to try it, we use a conventional wax-up, as you can see here, or a digital wax-up, as you will see in the next slide. Ранее мы обсуждали WhatsApp, и WhatsApp, проведение метода WhatsApp предполагает обязательное исполнение, поскольку с помощью WhatsApp мы позволяем пациенту предсказать результат. Это делается не с целью того, чтобы показать эстетичность самой манипуляции, а только чтобы показать саму функциональность. WhatsApp можно проводить как традиционным методом, так и цифровым методом. Okay, so this is me doing a digital wax-up, and as you can see, to do it, we need to have knowledge of conventional wax-up. I am exactly doing what I would do in my conventional wax-up, but just in the computer. Показывает, как он происходит цифровой WhatsApp. Но он сказал, что для того, чтобы это производить в цифровом виде, нужно также уметь традиционно своими руками делать. And then after the wax-up comes the mock-up. The mock-up is trying in the mouth what you just planned based on the photos, on the wax-up you did, and all the data you gathered. A mock-up is plastic. It's not a real restoration for the future, but it is perfect to try what you've planned in the mouth. И, конечно же, после WhatsApp необходимо переходить к мокапу. Мокап довольно пластичный метод, поскольку предполагает показ и исполнение предстоящей реставрации непосредственно в полости рта у пациента. Exactly. And this is an example of a mock-up. And let's follow it. And then we have to think when we are planning, and now it's the bonding part starts, we have to think about reverse planning. So it means that before preparing teeth, before touching the tooth, we should first think about what material we are going to use. И один аспект, о
нельзя забывать, это обратное планирование. То есть мы должны полностью представлять себе исход нашего лечения до того, как мы дотронемся к зубу пациента. Обдумать тоже до материала, который мы будем использовать. And we have a lot of options these days. We have, of course, CAD-CAM options, non-CAD-CAM options. These are some of the options we have. It's lithium disilicate, lucite, zirconia. All of these options are interesting. Some have better things than others. Some have better characteristics than others. And we should take everything into consideration when we are choosing the material. И другой момент, который нужно учитывать, это выбор. Это выбор, на основе которого мы выбираем наши материалы. Это может быть цирконий, это может быть силиконовый материал. У каждого из них есть свои определенные особенности, плюсы и минусы. И мы должны учитывать все это при реализации нашей работы. And today we are going to focus in all the ceramics we have, zirconia, alumina, lucite, lithium disilicate, and feldspatic. We are going to focus, obviously, on the group of ceramics that nowadays is what we use. We don't use metal ceramic anymore. We don't see any advantage in using metal ceramic. It can be replaced always by zirconia. But even in zirconia, we don't use it as much because we have better options. And the better options are, if we know how to do adhesion, we should always use a glass ceramic. There are some cases that I'm going to talk about where we don't use it, but always try to use a glass ceramic bonded to the tooth. Сегодня мы будем говорить о таких материалах, как керамика или же фарфор. Можно говорить о оксидах металлов, таких как цирконий и алюминий, но зачем говорить о цирконии, если у нас есть гораздо более лучший выбор, так называемая глаз-керамика или стеклокерамика, которая имеет более ясный импульс при работе. Okay. So, in which situations should we still use zirconia? It's very easy. In big bridges where you have big cantilevers or where you have big space between pillars, in bridges, sometimes you need to use zirconia. But more than that, it's kind of rare in our clinical practice to use zirconia. И, конечно же, мы должны знать, когда использовать циркониевый материал. Циркониевый материал это очень легко используется тогда, когда мы делаем маслоидные конструкции или когда между зубами имеется больше интерпроксимального пространства. And we use glass ceramics because, why do we use it? Because they have better optical properties. They have the same mechanical properties when they are used and bonded correctly, but especially because they do not require us to cut a lot of tooth. We can have glass ceramics as thin as 0.1 millimeter. So we can have very thin ceramics that are very strong when bonded, and that's why we prefer to use them so that we do not cut a lot of tooth. Мы используем стеклокерамику больше всего, потому что стеклокерамика обладает лучшими оптическими свойствами, а также он позволяет меньше обтачивать зуб, то есть на 0,1% миллиметров. И при его правильном он имеет больше механической устойчивости. And we can be certain that these ceramics are very strong, taking into consideration this example. This is a glass table. So if this is just like a glass ceramic, if it is not supported by anything, it's very fragile, but if you support it with something, it becomes very strong. Профессор объясняет такой пример. Представим здесь стекло. Это же стекло поддерживается, оно довольно хрупкое. Но если же оно поддерживается, как здесь, определенными опорами, то тогда стекло как материал становится сверхпрочным.
For example, if you let a round metal ball fall into this table here, probably it will break the table because the glass itself is very fragile. However, if you bond this metal table to the floor, if you use a very strong bonding to the floor and you let the same ball fall on the table, it will not break because the glass, when it's glued to the floor, bonded to the floor, it will take the resistance of the floor and it will get very, very strong. Например, если вы возьмете металлический шарик, да, и вот на данный стол с стеклом сверху просто опустите этот шарик, то он сломает, потому что под ним нет конструкции, которая бы его поддерживала. Но если это стекло правильной адгезивной системой, правильно прикрепить, да, забондировать его в пол, то его сила увеличится в несколько раз, и он будет крепким, механически устойчивым, так, чтобы металлический этот шарик никак не сможет на него воздействовать. So, although the glass or the glass ceramic itself is very fragile, if we bond it correctly to the tooth, which is what we are going to learn today, it becomes incredibly, incredibly strong. Однако, если же провести правильную адгезию и прикрепление к подлежащей поверхности, то стекло превращается в ультра-сверхплотный материал. And of course, after choosing the material, after doing the preparations, as I said, taking as little tooth as possible, we should leave most of the tooth intact without cutting. Then we do impressions. Вы произвели надлежащее препарирование, вы произвели выбор нужного материала, и последующий этап, который необходимо выполнить, это грамотное снятие слепка. Then the restoration or the impressions go to the lab, either if they are in silicone or if they are digital, and the restoration comes. I am fast forwarding to this point, which is the restoration comes, and now we have to know how to cement it. И после того, как вы отправили слепок в лабораторию, техник его изготавливает либо традиционным способом, либо цифровыми технологиями. После этого уже готовый протез приходит к вам. После этого вы должны думать о цементировке его, как правильно цементировать. And the cementation depends, of course, the technique on the materials that we are cementing. И цементировка, конечно, будет зависеть от материала, который мы будем использовать. We have two cementation options. The classical cementation, which, I ask people not to draw on my screen, please. Пожалуйста, не рисуйте, дорогие участники. Вы можете это сделать случайно, но это очень некрасиво и будет мешать дальнейшей презентации. Спасибо большое, что убрали. Thank you. So we have the classical cementation, uses mainly one of these cements, zinc phosphate, polycarboxylate, glass ionomer, or glass ionomer modified by resin. Итак, фиксация на цемент может производиться классическим методом с применением следующих цементов: цинк-фосфатный цемент, поликарбоксилатный цемент и стеклоиономерные цементы. And this cementation is obviously done for metal restorations, which are almost non-existent nowadays, for zirconia restorations too. But this type of cementation can never be done with glass ceramics. И данный метод цементировки ранее используется с металлическими конструкциями, но сейчас, так как нет металлических конструкций, его особо не используют. Но он также использовался для циркониевых реставраций, но данную цементировку нельзя использовать для стеклокерамических материалов. Of course, I'm not going to talk about these cementation. If you have questions, I can answer, but just to give you a general guideline, of course, that nobody should use zinc phosphate. It is very aggressive to the tooth.
very aggressive to the pulp when preparations are a little bit bigger. And of course, it's very soluble. It dissolves with time. Однако у данного метода, непосредственно у данных цементов, имеется ряд минусов. Они весьма агрессивны к дентину, к пульпе и мягким тканям зуба. И кроме того, со временем они растворяются, то есть не сохраняют свою консистенцию и количество. Polycarboxylate infiltrates very often. It's not at all a good cement. It infiltrates very often, and it can expand, causing the fracture of some restorations. Translators. Professor, it's not clear. I cannot clearly hear you. I don't know why, because maybe there is a big screen on this room and the voice is not coming back. I'm so sorry because of this. No worries. Can you hear me now? Yeah. Okay. I said that polycarboxylate is not a good cement at all because it infiltrates very quickly, and also because it can expand and cause some restoration fracture. Того, что данные материалы распадаются довольно быстро и не имеют памяти формы, приводит к тому, что реставрация может быстро сломаться. So obviously in metal or zirconia restorations or metal ceramic restorations, the cement that has better results is the glass ionomer or the glass ionomer modified by resin. Более успешно фиксировать на стеклоиномерной или традиционной. I think that people are not listening to you guys. The sound is very bad, at least on my end. I don't know what about the other people, but I don't know. So bonding. Bonding is the other kind of cementation. You have the classic cementation and the bonding, the adhesive cementation. And that's what we are going to talk about today in detail. Professor, excuse me, do you hear me? Yes, I hear you, but with a lot of cuts. Mm-hmm. No, I don't. I cannot hear you. Excuse me, Professor, we have some technical problems. We have. Could we please have could we please have technical break? 2 minutes. 2 minutes, please. We'll switch up and come in from our computer. Translate. Not from the screen in this room. So you guys will tell me when we can continue, okay? In the meantime, if someone speaks English and wants to make a question, I will be listening. No worries. Профессор говорит, если у кого-то будут вопросы, он готов отвечать. Вы можете включить свои аудио и спрашивать. Кто-то там еще поднимал руку. So nobody from the audience has a question that they want to make, so that we can just talk a little bit. Если у кого-то есть вопросы или кто-то хочет поговорить или обсудить что-то, вы можете задавать профессору свои вопросы. I was translating. Preferably in English, so that we don't need our, because they now are taking care of these problems. So if anyone wants to make a question in English, I will answer also in English. My Uzbek and my Russian are very, very limited, although I know some words, a couple.
Shirin has taught me some words. Professor, do Not- you hear us? Yes, I hear you perfectly and I see you perfectly. Great. You both are very beautiful today. It was because of this screen, and Yeah. it was too difficult to hear you and translate. It was better translate from home because there was so quiet. And now, you know that now people can see you very well and they Oh, will I can want hear to see you because wait, please. Great, done. Professor, we can go on. yes, let me just say that now people can see you and it's good because you both are very, very sharp, very beautiful today. So it's good that people see you. Thank you very much. It's the truth. So, I like seeing your faces. It's always more interactive. I like talking to you guys. So, getting back to the lecture, bonding. Bonding is the other kind of cementation that we are going to talk about. And bonding is what we mostly do nowadays in cementation. It's a little bit more difficult. That's why you are going to have this lecture, but it's the best way of retaining restorations. Сейчас мы будем говорить о бондинге. Бондинговая система – это один из видов цементировки. Он намного сложнее, чем классический вид, но его, что он дает больше и лучше адгезию к тканям зуба. Exactly. И непрямой реставрации. And if the normal cementation, the classical cementation works with mechanical retention, the bonding works also with mechanical retention, but more than that, it has molecular retention. It has bonding between molecules. Если говорить о классической цементировке, да, с помощью цементов, то там адгезия идет с помощью механического крепления и сцепления. В бондинговой системе цементировки то же самое, механическое сцепление, но больше него это молекулярная ретенция. Кроме механического, значит, есть второй тип, да, молекулярная ретенция в бондинговой цементировке. And to do adhesive cementation, we need resin cements. This is what made the adhesive cementation possible, was the development of adhesives and resin cements. И чтобы производить грамотную цементировку, необходимо иметь в наличии цемента на основе пластмассы. And guys, as you all know, there is only one thing I want all of you watching to know. If you know this, you know everything about adhesion. What I want you to know is that adhesion is, in my opinion, it can be exemplified by this panda bear. И сегодня я хочу показывать эту картинку вам, чтобы, смотря на эту картинку, вы понимали все об адгезивной системе, что эта панда олицетворяет все понятие и технику. And why do I think that adhesion can be perfectly exemplified by this panda bear? Because in my opinion, and I don't know if you have this series of cartoons in Uzbekistan, but in my opinion, a panda bear is the fusion of two bears, one black and then white, in one bear. Please translate. Профессор говорит, не знаю, как у вас в Узбекистане, однако, по моему мнению, панда – это такой зверь, который появился в результате слияния белого и черного медведя. In one bear that has the best properties of each one of those bears. So if you understand this, you understand that bonding is getting two different substrates and merging them together in one substrate that has the best qualities of each one of them. И то же самое с адгезией. Адгезия и бондинг – это сам бондинг, это непосредственно слияние двух важнейших процессов. Но если вы поймете суть каждого из них, вы поймете все преимущества и правильность выполнения техники бондинга.
So tell me, do you have this cartoon, Dragon Ball, where you have the fusion? No. 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 How Oh, damn. But did you understand the example? Yeah. Yeah. How Okay. this cartoon? Sorry? How do this cartoon called? Dragon Ball. Dragon Ball? Yes, it's a Japanese cartoon. It's very nice. So, but as long as you understand the example, that's cool. So merging two things in one that has the best properties of each. And Yeah. Профессор говорил о том, что понимаем ли мы этот пример насчет данных панд. Оказывается, есть японский мультик, называется Dragon Ball, и там это идет о том, что при помощи слияния двух медведей типа образовалась панда. Это олицетворяет новую бондинговую систему, да, то есть крепление, которое в себе совмещает самые лучшие качества и свойства цементировки. So, and resin cement, they started back in the 50s, but back then they had a lot of problems. They had high polymerization contraction, high levels of microinfiltration, and a lot of color changes. They got brown very, very easily. Резиновые цементы первые появились еще в 50-х годах, но тогда начали возникать различные проблемы с полимеризацией, микроинфильтрацией и с изменением цвета. However, today the cements that we have are very far from those. They have very low or lower polymerization contraction, very low levels of microinfiltration, and the color stability is very, very high depending on the system we use. Но, однако, на сегодняшний день полимеризационное сжатие его намного ниже, микроинфильтрация тоже ниже, чем тогда еще было при первых его изготовлениях. И цветная стабилизация, то есть то, что он не меняет цвет, тоже на высшем уровне. And resin cement is just like a composite resin, but with a lower inorganic phase so that it has more flowability, thus less viscosity. Что говорить о резинах полимеризационных, что они очень похожи с композитными материалами. У них единственное меньше анорганика фазы, то есть больше текучести и меньше пакуемости. And we can classify the cements that we have in three groups. First, we have the chemically activated, then the light activated, and the dual activation cements. Если говорить об активации цементов, то у нас есть химически активированные, которые отверждаются светоотверждаемые и двойного отверждения. The chemically activated cements are the ones that are used for longer, and they are normally two pastes that we mix together. One of the pastes is a tertiary amine, which means that the activator has some problems, which I'll talk about in a minute. Если говорить, this is about the chemical activated, yeah? Exactly. Если говорить об цементах химического отверждения, то обычно они состоят из двух фаз. Это активатор и сама масса, которая состоит из бензольпероксида. So this activator, the tertiary amine, it has a big problem. It has low stability with time. So it changes very quickly. It degrades very quickly. And normally it causes discoloration. The cement gets brown very fast. And that is a disadvantage when we are talking about restorations. И если говорить об активаторе, то активатор — это чаще всего третичный амин. С ним очень часто происходят, из-за него происходят проблемы. Из-за его дестабилизации меняется цвет цемента до темно-коричневого цвета. So, in fact, there is
almost no indication in nowadays dentistry to use a chemically activated cement. As we do not use very thick restorations, we do not use metals, we do not use non-translucent restorations, we don't see any indication for a chemically activated cement. В настоящее время химическое утверждение цемента используется очень редко, так как мы уже перестали ставить металлические конструкции, или при препаровке мы препарируем очень малое количество ткани, то необходимости в их использовании уже нету. Then you have the light activated cements, the light curing cements. These are used when you have restorations that are with lower thickness than 2.5 millimeters, which is almost all, and they are very, very stable a long time. Если говорить о светоотверждаемых цементах, то светоотверждаемые цементы, они используются, когда препаровка очень, сама непрямая конструкция очень тонкая, и его толщина составляет менее 2,5 миллиметров. И если говорить про цветоустойчивость, то данные цементные материалы, они очень устойчивы к изменению цвета. So always try to use this kind of cement. Light activated cements are by far the most long-lasting and the most stable cements that you can use. So always try to have not very thick restorations, thin restorations, so that you can use this kind of cement. В чем особенность непосредственно данного слайда, так в том, что в основе легкоотверждаемых и легкочувствительных материалов, как правило, лежит камфорохинон и амины на его основе, которые в результате полимеризации выделяют свободные радикалы. Одним из преимуществ является стабильность цвета и рабочее время. Однако имеется ряд ограниченных показаний, и это является одним из весомых недостатков. Okay. And the example of the cement that is most described in literature is this one, Varilink aesthetic LC. I don't know how it is called in your country. Sometimes names change, but this is the cement that has more studies in the literature. Один из представителей светоотверждаемых цементов, который нашел свое применение и отражение в научной литературе, это Varilink. В каждой стране его название отличается, но суть не меняется. And then you have dual activation cements. They have a little bit of chemical activation, a little bit of light activation, so they have the best of both worlds, but also the worst of both worlds. Другой группой цементов являются цементы двойного отверждения, которые вобрали в себя преимущества цементов химического и светового отверждения. Здесь представлены их преимущества и недостатки. They are used when you have restorations thicker than 2.5 millimeters, but that still can allow light to pass. Excuse me, Professor, the thickness is... They are used when you have more than 2.5 millimeters, but if the light can still pass through. Они применяются, если толщина выбранной вами реставрации превышает более 1,5 миллиметров, и к его преимуществам относятся конверсия и восполнение формы. Однако к недостаткам относится не очень хорошая химическая стабильность и Something happened to their internet, but okay. As I was saying, but the disadvantage that they have is that they are very uncertain in terms of chemical stability, which means that they can also change color very fast, so they can also cause anesthetic restorations. In terms of studies,
ассистентов двойного отверждения Variolink Aesthetic DC, то есть dual core, что означает двойного отверждения. It used to be called Variolink Aesthetic 2. It's the old name of the product. А второе название это Variolink Aesthetic 2. So we talked about the cement, and now we should talk about the surfaces and the adhesives. Так, мы уже обсудили, распределяли теорию о цементах, и пора переходить к адгезивам. So let's talk about the surface. In the last lecture, we saw everything that you can learn about how to bond to a tooth. Теперь мы поговорим непосредственно о бондинге, то есть о том, как производить бондинг выбранной нами реставрации на сам зуб. So you already know that, and I should not explain that the best adhesive in the market for dentin is a two-step self-etch called Clearfield SE Bond from Ray. После ряда предыдущих лекций вы уже должны помнить, что наилучшей адгезивной технологией является двухшаговый самопротравливающийся адгезив, который непосредственно воздействует как на цемент, как на дентин, так и на эмаль. И вот здесь он приведен. Exactly. And you know that, why is that? Because it's a self-etch, it has two steps, you should not use acid, etc. If you want to recall last lecture, we can do it at the end of this one. Он универсален тем, что здесь не используется фактически протравливающая кислота, и он, взаимодействуя с гидроксиапатитами, непосредственно с кальцием внутри них, способствует более выраженной адгезии с твердыми тканями. He is translating even more than what I'm saying. So, and for enamel, we learned that most adhesives work really well. The only thing that we really should pay attention to is that we really need to have acid etching to enamel. If we have good acid etching to enamel, we can use most adhesives with security, but knowing that these two are by far the ones that have best results. И другим моментом адгезии является то, что важно использовать кислоту качественную, и которая воздействует на протравливание, но тем не менее не воздействует токсично на сами твердые ткани. И вот здесь профессор обводит адгезивные системы, они двухэтапные, двойные, четвертого поколения, OptiBond FL, которые способствуют к наилучшей адгезии. So, now that we learned last time about teeth, let's talk about restoration, ceramics and resins. How should we prepare these surfaces to be bonded to the teeth? Давайте разберем, как нужно препарировать поверхности зуба, чтобы бондинг был удачен. In glass ceramics, we need to bond them by using an intermediate substance. So we need to create retentions in the ceramic that then will have, in those retentions, we will put a product called silane that will promote bonding to the adhesive. При бондинге глаз керамики нам необходимо промежуточное вещество, которое будет способствовать креплению самой реставрации к тканям зуба. И в качестве такого выступает силан. And we create those micro retentions by using a very strong acid called hydrofluoric acid. So in teeth, we use phosphoric acid. In ceramics, we use a much stronger acid called hydrofluoric acid. И кроме того, мы производим микроретенционные точки с применением очень агрессивной кислоты, которая называется фтористая кислота, флавиковая кислота. This acid will dissolve the glass matrix in the ceramic, creating the micro retentions where we will bond the silane.
И при совмещении этих двух пунктов, а также наличии селана, наша реставрация отлично крепится к матриксу, непосредственно сам матрикс стекла отлично крепится к твердым тканям зуба. This molecule, silane, will bond to the silica in the ceramic with one of its parts, and the other part of the molecule will bond to the adhesive that we are going to use. Молекула селана выступает мостиком, одна ее часть крепится к матриксу стекла, в то время как другая часть ее крепится к твердым тканям зуба. And what acid should we use? I said that we need to use hydrofluoric acid, but there are several concentrations of this acid. So it depends on the ceramic that you are using. Профессор задает вопрос, какую же кислоту в идеале нужно использовать? Ну, конечно же, использование кислоты зависит от вида последующего материала самой реставрации, и дело даже не в той концентрации, а сколько в самом материале будущих реставраций. And this is a very quick list of which acid and how much time you should use this acid in each ceramic. Здесь представлено время, а также концентрация, с каким временем нужно протравливать следующие поверхности в зависимости от материала. So for lithium disilicate, you should use hydrofluoric acid at 5% concentration for 20 seconds. Профессор говорит, что необходимо запомнить, необходимо это знать, что при реставрации, произведенной из дисиликата лития, протравливание производится 5% кислотой на протяжении 20 секунд. In feldspathic restorations, you should use a 9 to 10% concentration hydrofluoric acid for 60 to 90 seconds. Professor, excuse me, what is feldspathic? Feldspathic is a type of ceramic. Полевой шпат. Если материал у нас полевой шпат, то протравливание производится в течение минуты или полутора минуты 9-10% кислотой. In lucite ceramics, you should use 5% for 60 seconds. При следующем материале у нас протравливание производится 5% кислотой в течение 1 минуты. I will not talk about hybrid ceramics because they are really, really bad. If anybody uses them here, they can ask me, and I will explain a little bit about hybrid ceramics that are called anemic, but then we can talk about it. Ну и гибридная керамика, которая довольно уныла в применении, протравливание производится 5% кислотой на протяжении 20 секунд. When you see what material is that? I don't know how to translate it into Russian. Which one? Hybrid ceramics? No, before it, lucite. Lucite is a type of ceramic. It's the most used ceramic in the world for veneers. I'm not quite sure. It's the brand of it. The commercial brand is, for example, Impress. IPS Impress from Ivoclar. Oh, okay, got it. Lucite — это то, что до гибридных керамик было сказано. Это как бы бренд, один из брендов керамики. Его чаще всего используют при установке виниров. Скорее всего, это люминиры. Это производство фирмы Ivoclar. And there are others. That's only one example. Most of the ceramics that we use for veneers nowadays are lucite. И многие материалы, которые используются на сегодняшний день для виниров, это lucite материалы. And that's exactly the question I make. Do you know what material you are using when you do restorations? Do dentists know what material they are using? Do dental technicians know what ceramic they are using? Most of the times they don't. И вопрос, который я хотела бы задать на сегодняшней лекции: знаете ли вы, какой материал вы используете при протезировании, да, при непрямых конструкциях? Знает ли ваш техник именно какую керамику он использует? Я думаю, многие просто не знают. Most of the times it's just ceramic. But as you saw,
the type of treatment for the ceramic to bond it varies completely depending on the type of ceramic that you're using. Чаще всего керамика отличается вообще своими свойствами, материалами, то есть есть разный вид керамики, и в зависимости от вида и типа керамики отличается адгезивный материал и адгезивная система, которая будет для него использоваться. There are mainly in veneers, there are mainly two types of ceramics used. I'll talk in a minute. What is this? Do you know what this is? Знаете ли вы, что это такое, спрашивает профессор? It's a What do you call this in Uzbekistan? car, машина. No, it's not a car. Do you call this a Jeep? Yes, we call it Jeep too. Yeah, it's a Jeep. Do you know why you call it a Jeep? You call it a Jeep because the first brand of all-terrain vehicles like this was Jeep. But this is not a Jeep. This is a Land Rover. Please translate that. Профессор спрашивает, знаете ли вы, как называется это? Ну, я сказала машина, он говорит, это нет, не просто машина, это джип. И знаете ли вы, почему он назывался джипом? Есть кто-нибудь, кто знает? So this is an example that there are many things that we call by the brand, the first brand that existed, and not by their real name. I don't know if you in Uzbekistan also say, for example, chiclet for chewing gums. Chiclet. No, we're жвачка. But the Jeep example was good for Uzbekistan? Yeah. We call such cars as Jeep. Okay. So this is an example that when we are talking about ceramics, people talk about what was used 20 years ago, the first one that came out, but they do not talk about the reality of what ceramic they are using. Если говорить вообще даже о стоматологии, многие из техников, людей, вообще стоматологов называют то, что было еще изобретено 20 лет назад, то есть просто называют керамикой. То же самое просто профессор хотел сказать на примере машины, да, что все называют джипом, но на самом деле это может быть Land Rover, еще какая-то другая машина. For example, everybody talks about veneers and says they are using feldspathic ceramic for veneers or lithium disilicate. Например, многие говорят, когда об использовании виниров, что используют литиум-дисиликат или полевой шпат. However, that is not true. Lithium disilicate is used by many people, but the aesthetics of lithium disilicate are worse than the other glass ceramics. Но на самом деле это неправда, потому что люди не используют дисиликат для виниринга, а литиум-дисиликат, у него качество намного хуже, чем у других видов стекла, как правильно сказать? Стеклокерамики. However, when they want to have higher aesthetics, much better results, people think they use feldspathic ceramic. But it's not true because feldspathic ceramics, they don't exist anymore, almost, because they are a mineral found in nature. Nowadays, most ceramic brands replaced feldspathic for lucite. И многие, когда хотят высокую эстетику, говорят, что они используют полевой шпат. Но на самом деле это неправда. Полевой шпат сейчас не используется, потому что это минеральный, природный минерал, который как бы находится в природе. И сейчас поменяли полевой шпат на использование лусайтов. Мы не нашли это на русском языке, как будет правильно. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в чате. Но, как объяснил профессор, этот материал используется для виниров. Это как материал для люминиров, который изготавливается фирмой Иваклар. Я думаю, это люсита. Не знаю, Yes, lucite is not from Ivoclar. Lucite is a type of ceramic
all brands have this type of ceramic. Оказывается, все бренды имеют этот материал, не только Иваклар, и это вид стекловидной керамики. When we say we use feldspathic ceramic, it's like the Jeep. We are saying it because it used to be like that. But nowadays, most brands, when they want to have these kinds of ceramics, they are using lucite. Однако на данный момент, если многие стоматологи, зуботехники говорят, что они изготавливают реставрации из полевого шпата, то же самое сказать, что сказать на любой внедорожник, джип. Зачастую вместо полевого шпата сегодня используется lucite. Excuse me, professor, is it correct to say that lucite is the same as technical porcelain? Technical porcelain. Yes. Technical porcelain is any porcelain that the labs use. Lucite is one type of technical porcelain. I got it. So the problem is that when we are using veneers, for example, if we don't know that they in fact are lucite, we will condition them with a 9 to 10% acid. And that is a problem because we will make those veneers much less resistant to fracture. Если мы не будем знать, какой материал мы используем, и лейцит воспримем вместо полевого шпата, мы будем использовать 9 и 10% ортофосфорную кислоту, которая в дальнейшем приведет к тому, чтобы сломалась конструкция вообще. So when we don't know what ceramic we have and we condition it with a different acid, the problem is not adhesion. The problem is that we are going to make that ceramic less resistant to fracture. It will lose what we call flexural strength. И проблема скорее в том, что мы просто нарушим процесс протравливания, тот самый протокол, и приведем нашу керамику к явлению перепротравливания, перетравки, в результате чего она теряет Resistant to fracture. Крепкость на изгиб. So that's why we should always know what ceramic you're using and always use the correct acid for that ceramic. И профессор говорит, чтобы вы точно знали, какой материал вы используете, и исходя из этого выбирали правильный протравочный материал. Okay, so that was glass ceramics. But when we have, for any reason, when we have a metal oxide, which is a zirconia is a metal oxide ceramic, how can we bond it? Но когда мы говорим о металлоксидных материалах, например, о цирконии, правильно? То как мы будем их цементировать? We cannot use acid because we do not have a matrix to be degraded by the acid. We have a crystal, very crystal morphology, a very crystal structure. So we cannot use acid. So how can we bond to this ceramics? Ввиду того, что у оксида металла имеется прочная кристаллическая решетка, мы не можем использовать протравливающую кислоту. Так каким же образом нам приступать к бондингу? There are many strategies in literature, but most of them show that the adhesion between an adhesive and a metal oxide ceramics like zirconia is very limited, is very low. Есть множество стратегий по проведению бондинга металлооксидных реставраций, однако важно понимать, что все они приводят к довольно слабой адгезии. There is one person called Marcus Blatt, which is a very good friend of mine, which has a technique published that has the best results for adhesion to zirconia. Although the adhesion values are not very high, it's the best we can get. Если говорить о
Есть также прекрасный человек, профессор Маркус Блац. У него есть очень много исследований на этот счет. И это говорится об абразивной полировке самой конструкции и поверхности. The technique is called APC, Air Particle Abrasion, Zirconia Primer, and Adhesive Composite Resin. И техника называется APC. Это когда идет абразивная практика с помощью воздуха. Используется P – это циркония праймер, и C – это адгезивный композит. So, to explain how this is done, you need to have what you see in the image, which is a sandblaster, a machine to do sandblasting, and you are going to use aluminum oxide to prepare the internal surface of the zirconia, and then you can use a zirconia primer and an adhesive. Для того, чтобы производить данный протокол на практике, необходимо иметь в наличии данный инструмент, который называется пескоструй. То есть на внутренней поверхности циркония пескоструйная обработка происходит. После этого только можно использовать праймер и так далее. Yes. So we talked about glass ceramics, zirconia, but we also have indirect restorations made of resin, of composite resin. Мы говорили о стекловидной керамике, мы говорили о циркониевом материале, а также у нас есть материалы непрямой реставрации, которые готовятся из композитного материала. And also sometimes we have restorations in the mouth that need to be repaired. And how can we create an effective bonding between indirect restorations that are made of composite, or how can we create an effective bonding when we are repairing composites inside of the mouth? Также бывают случаи, когда уже в полости рта имеется реставрация композитными материалами, да? Что нужно сделать, чтобы был эффективный бондинг, например, скажем, с непрямой реставрацией, и когда уже есть реставрация, но его нужно как-то исправить или улучшить заново? It is very easy. You just have to use the same sandblaster with aluminum oxide particles, 30 microns. Those particles are 30 microns. And you just have to sandblast the surface of the composite resin, and then you just put normal adhesive on top of that. Это очень легко. Делается то же самое, то есть идет пескоструйная обработка алюминия оксидом, 30 микрон, его частицы, идет обработка поверхности непрямой конструкции или внутри вот этой реставрации уже старой, и дальше идет адгезивная система точно так же, праймер, дальше бондинг. No primer, just bonding. Just bonding. Без праймера, извините, только бондинг, значит, используется. I start to understand what you say. It's great. I know. Oh, never use aluminum oxide in a glass ceramic. Never use it to prepare a glass ceramic because it will cause micro fractures and the ceramic will be very fragile. Стеклокерамика довольно такая хрупкая, и никогда не используйте такую обработку пескоструйную частичками алюминия оксида при исполнении реставрации из стеклокерамики, поскольку стеклокерамика будет образовывать микротрещины. Microtrещины. Very nice. So, surface, that's done. We know how to prepare the teeth because we learned in the last lecture. We know how to prepare the ceramics, the glass ceramics, the zirconia, and also the resins. We know a lot now. Мы изучили, как подготовить поверхность циркониевой конструкции, как обработать поверхность стеклокерамики. И теперь переходим к непосредственно адгезивам и адгезии. Okay. So now let's talk about the last part, which is the actual cementation. How do we cement? And there is in the world a big discussion now about using normal cement, like the one you see here,
or using heated composite resin. И говоря об адгезии, необходимо говорить непосредственно о цементировке, а решая этот вопрос, необходимо учитывать, на какой из композитов мы будем производить фиксацию, на термомодифицируемый композит, либо же на нагреваемый композит. Do you also have that, this is a question, do you also have that discussion in Uzbekistan between heated composite and normal cement? Ask the professor. That's better, that's better. Профессор спрашивает у всех, есть ли у нас в Узбекистане дискуссии по поводу применения термомодифицируемых композитов или же нагревания композитов. Профессор Богданова says that we have. Fantastic. So There is then, we have. Professor Bigjanov says that there are a lot of tools which are aimed to heat the resin and then use it. There is they have a big spread in Uzbekistan. Fantastic. So this will be very good because we are going to talk about that. There is a big discussion in literature on whether we should heat composite resin to use as cement or if we should use normal cement. Очень много обсуждений по этому поводу в литературе. И что когда нужно использовать и нагревать материал, когда уже нужно вот эти горячие, да, правильно? Имеется ряд нагретый композит, имеется ряд данных в PubMed и других научных данных, где подробно описываются научно обоснованные данные по этому вопросу. And there is someone here in this lecture that's done her master thesis on this topic, which is Shirin. Shirin knows this much better than I do. I was her tutor when she did the master thesis, and she did what I'm going to show you now, which is a literature review on whether to cement with a composite resin or with a cement. Профессор говорит о магистрантке, которая написала научную работу на эту тему. Профессор был его научным руководителем этого студента, и имеется огромное литературное ревью по этому вопросу. И да, эта студентка присутствует вместе с нами, и ее зовут Ширин. She's there. Say hi, Shirin, to everybody. I'm here. Hi. Okay, so I'm not going to go in deep through the whole literature review because it's very, very, very big, but I will show you the conclusions of that review as well as some research work we've done in this topic. И профессор говорит, если рассматривать эту тему, она на самом деле большая, мы сейчас быстренько пройдемся о выводах данной работы. These are all the results that Shirin got in the literature review. These are all the papers that we reviewed for the topic. Здесь у нас имеются все выводы и все основные тезисы всех литературных источников, которые были проанализированы со стороны доктора Ширин. Yes, I'm going through all of them. These are the conclusions of each one of them, and I'm going to make a summary of all of this. И профессор не стал упоминать каждый из этих выводов и решил сделать общий итог. So, ideally, we need to have between the restoration and the tooth a thickness of cement that is from 5 to 25 microns, and the international guidelines say it should never be more than 50 microns. В идеале у нас имеется тонкое тонкое пространство между цементом и непосредственно зубом, которое равна 5-25 нанометрам, и литературные данные говорят, что ее толщина допустима до 50. When we have
thicknesses of 100 to 200 microns, we can have half of the mechanical resistance in that restoration. So when we have higher thicknesses of cement or heated composite resin, the resistance of the restoration to fracture is going to be much less. Толщина нагретого композита касательно сведений по поводу толщины нагретого композита имеются довольно противоречивые данные в литературе, которые сводятся к тому, что возникает сопротивление при полимеризации такое же, как и абразия в результате воздействия зубной щеткой. So the question is, can we have this thickness less than 50 microns with cement, and can we have it with heated composite resin? И возникает вопрос, действительно ли, можем ли мы использовать цемент данной толщины, или все-таки необходимо прибегать к нагретому композиту? What we want is to use a material that when we put inside of the restoration, and then we put the restoration in the tooth, it will make what you see in the image. The excess of cement or composite resin will come out, will flow out, and you will have the minimum amount of thickness of cement. Когда мы наносим реставрацию на зуб с применением цемента, мы получаем то, что отображено на анимации. То есть определенные излишки цемента выходят наружу, и между цементом и между реставрацией и зубом остается тончайшая прослоечка цемента. And that's why we heat composite, because if we use the composite as it normally is, very thick, not very flowable, we would not be able to make it flow out when we do the cementation. But is that enough? Let's see. Например, при использовании композитного материала, из-за того, что она очень вязкая, а не текучая, то излишки не выйдут. Из-за этого нужно, в принципе, нагревать. Достаточно ли этого, мы сейчас посмотрим. So we have studies on that. We have a lot. This is some macroscopic images of some studies we did. We published these studies just now, and these studies that we did show exactly what happens when we cement with heated composite resin and what happens when we cement with normal cement. И очень много было проведено научных исследований на эту тему. Здесь вы можете увидеть анализы, когда использовали просто классический цемент и когда использовали нагретый композитный материал. We see that when we cement with normal cement, which is this part in the graphic and these images, we have a very, very thin layer of cement. This is in a specific laboratory situation. I can explain it later. But when we have cement, we have very, very low thicknesses of around 14 microns. И, например, вы можете увидеть, профессор ввел эти картинки специально желтым маркером. На этих картинках вы можете увидеть, как будет выглядеть именно адгезия, когда используется классический цемент. То есть его толщина будет меньше 14 миллиметров. However, when we use heated composite resins, even in ideal situations in laboratory, which are not the situations we have in the clinic, we cannot get thickness of cementation lower than 50 microns. Извините, Камала, а не миллиметр, а микронс. Это микрометр. Все, хорошо. Значит, когда мы говорили про классический метод использования цемента, там было 14 микронов, правильно, Ширин? При использовании уже нагретого композита, то вот толщина, она была не меньше, да, 50 микронов. 50? 50 or 15? 50. 50. We cannot get below 50. Микронов. So this is just one
a small part of our huge research line on this. This is one of my main research lines, and it basically shows that using heated composite resin or thermomodified resin still is not a good solution. Это была всего лишь показана, на самом деле, очень маленькая часть их огромного исследования. Это один из его основных исследовательских работ. И он говорит, что использование термомодифицированных композитных материалов или нагретых материалов является не лучшим вариантом для прикрепления конструкции. I could talk 3 more hours about this. If we can talk about contraction, about tension, about a lot of factors. If anybody is interested in this and has questions at the end of the lecture, which is almost finishing, we can discuss this much further. Профессор готов рассказать на более чем 3,5 часа про процессы натяжения, сжатия и другие физико-механические особенности цементов. И если вдруг у кого-то есть вопросы, профессор готов ответить, поскольку лекция уже завершается. So let's just sum all of this up with a clinical case, just to finish with something clinical, because clinical is my daily life, and I know that all of us like clinic. So let's just give an example of a cementation done in a normal case of rehabilitation. И профессор говорит, давайте рассмотрим под конец нашей лекции клиническую часть при оральной реабилитации. And doing adhesive cementation is, I think it's much like doing a tie knot, you know, the knot in the tie, because it never goes well the first time we do it. It never goes well the 10 first times we do it, the 20 first times we do it. But then we really learn how to do it, and we can do it in a predictable way and always get a good result. That's really a hard skill to learn, Professor. I know, but you learned it because you have a nice one. Yes, you sure. Профессор говорит, что произвести правильную цементировку и, соответственно, адгезивный протокол – это то же самое, что завязать галстук. Поначалу у нас будет какая-то мешанина действий руками, но впоследствии мы будем это делать абсолютно непредсказуемо и случайно. И то же самое с адгезией и цементировкой. Поначалу ни у кого не будет нормально получаться, но впоследствии будет выходить что-то ясное и нормальное. Professor, do you know why the tie is so important in our life? For guys in our university, it's so important to have a tie. Or if you won't have a tie, you won't be in the class. Oh, I didn't know that. That's fantastic. I collect ties. I love ties. I collect them. Really? Oh, that's very nice. When you arrive to Uzbekistan, you have to wear the best tie you have. No, you don't have to. You just come here. It's a joke, yes. We will just. I will bring a tie. I will bring my ties so that I can use them. Okay. So you guys really understand this example then, because you have to always do the tie knots. And one of the things I want to make very clear, my dear friends, is that there is no possibility of making adhesion without using rubber dam. И профессор говорит, что нельзя производить адгезию к протезу, да, или к реставрации без использования кофердама. If you don't want to do rubber dam, you don't want to put it, how do you work? It's very easy. You have to go back 30 years in time and start again as 30 years ago using metal ceramic, because for metal ceramic, you do not need rubber dam. Что если вы не хотите использовать кофердам? Тогда вам нужно вернуться во времени на лет 40 назад и использовать также металлокерамические. Да, была металлокерамика, и тогда вам нужно позабыть об идеальном бондинге, так же, как и забыть ассоциации с пандой. Exactly. And he already explained what I was going to say next, which is there is no panda bear. So there is no adhesion. That's very, very nice for my translators. So we have
a lot of research also done in rubber dam. We have literature reviews, we have studies. We are now finishing a very interesting study on rubber dam, and we clearly see that the adhesion is very, very bad when you don't have rubber dam, even because of the breath, the humidity in the breath. И было произведено очень много исследований по поводу использования кофердама. Профессор говорит, даже если туда не попадает слюна, то именно дыхание может нарушить систему адгезии. And the first time the rubber dam was used was, as you can see here, was in the paper, was in 1948 by Gottlieb. So it's nothing new. It's quite old. So let's think about it and always use it when you do adhesion. And it's not only adhesion to restorations, it's adhesion to teeth, also in normal restorations, not only indirect. Если рассматривать вообще литературу, когда было использование первый раз кофердама, это 1948 год. На самом деле профессор говорит, это очень давно было изобретено, так что давайте его использовать. Вопрос даже не к фиксации, да, адгезии к материалу, протезу, а даже вопрос к адгезии к зубу, даже при прямых реставрациях. And let's stop a little bit because there is a question about the difference between bonding to indirect structures and to indirect structures to vital and non-vital teeth, right? Yes. Yes. Thank you. I'm learning. Do you already understand Russian? A little bit. So, so there is no difference. There is absolutely no difference in bonding between non-vital and vital teeth. The strategy is the same. However, in non-vital teeth, we have a small problem, which is the dentin normally is not in a good shape. Oh, sorry, translated and then I'll continue. В принципе, никаких особенностей при фиксации непрямых конструкций на витальные и девитальные зубы нет, но касательно девитальных зубов есть одна отличительная особенность. So dentin has been aggressively treated by endodontic irrigants, and that may be a problem. We also have a doctorate thesis on that, and this means that we have to be even more careful in doing a very correct adhesion to dentin. Он говорит о агрессивном эндодонтическом лечении. Это может быть проблемой для девитальных зубов. Это говорит о том, что нужно быть более предельно осторожными при произведении именно адгезивного протокола на девитальных зубах. Professor, do you want to say that endodontic irrigants can reduce the power of adhesion? Yes. Профессор подтверждает тот факт, что применение внутриканальных ирригантов уменьшает силу адгезии. It depends on the irrigant. Some irrigants take out calcium. Some irrigants only take out the collagenated matrix. It varies with irrigant. I have a whole lecture on bonding to non-vital teeth. We can talk about that in the next time. И профессор говорит, это зависит от ирригантов, которые содержат кальций, от ирригантов, которые состоят из только коллагенового матрикса. У него есть, оказывается, целая лекция на эту тему про адгезию на девитальных зубах, и он говорит, что мы можем об этом поговорить в следующий раз. So, getting back to the rubber dam, there is one sentence by a man named Prime, which I think that sums up all what I have to say about rubber dam. And if my translators want to translate it, I would thank you. И касательно выводов. Единственная вещь, которая запрещает человеку не использовать кофердам, это тот факт, что общество не знает, что ты, и I will simplify it. Единственный факт, который разрешает вам не применять кофердам, это то, что общество не знает, что такое кофердам и для каких целей он служит.
So the only reason that we can work in a patient without rubber dam is because the patient doesn't know the importance of rubber dam. Когда мы не можем не Только если использовать, пациент не знает важность кофердама, то его можно использовать. There is another question by Jahangir Nurmetov, dear professor. I suppose you haven't read it and translated it yet, so let me translate it. No, So, it's if we can fix veneers with composite. how are you doing that? I'm very good. Yes, there is something called Google Translator, and I'm using it. It's easy. So that's exactly what I said before. That's all the studies I showed. Yes, you can, but it's not the best option because you will get a very, very thick layer of composite and you will have lower fracture resistance. So I don't see any reason for that. профессор говорит, что действительно можно зафиксировать винир композита, но это не лучшая идея, поскольку есть ряд других вариантов. Но в случае реализации данного плана необходимо, чтобы был очень толстый, очень плотный слой композита, поскольку только это предотвратит вероятность случайных микротрещин и изломов. So let's talk about a very quick case. Translators, have you guys seen this case in one of my lectures or not? Have I showed this one? No, fantastic. So let's talk about a very quick case, just to sum up what we can do in adhesive dentistry. And this case is about veneers. Adhesive dentistry is not about veneers. It's about posteriors, anteriors, everything. But this case specifically is about veneers. Профессор предлагает нам небольшой клинический случай, чтобы мы поняли, что адгезивная стоматология это не только про виниры. В данном случае, конечно, это случай про виниры, но адгезивная стоматология это про фронтальные зубы, про жевательные, про все виды реставрации. Но здесь мы будем рассуждать только о винирах. So I will show you the case in a minute. The planning that I did for this patient involved orthodontics and composite resins or orthodontics and ceramics. However, unfortunately, the patient was very strong-willed and he did not want orthodontics no matter what the option was. Первое, что планировал профессор, это ортодонтическое лечение и композитное лечение, да, это реставрации. Второй его план был, это просто ортодонтия, а потом уже керамическое восстановление. Но пациент никак не хотел ортодонтического лечения, к сожалению. So when a patient tells me he doesn't want orthodontics, the first thing I do, if he needs orthodontics, is sending him to my orthodontist, so that my orthodontist can convince him that what he needs is orthodontics. Если пациент говорит, что он не хочет ортодонтии, то профессор все равно отправляет его к ортодонту, и ортодонт уже говорит, что единственное решение в его случае – это качественная ортопедия. But in this case, it was not possible. He still did not want orthodontics. So I made a plan 3 and 4. Plan 3 would be composite resins. Plan 4 would be ceramics. Но в данном случае пациент все равно оставался непреклонным перед данными планами, поэтому профессор придумал план 3 и 4. План 3 предполагал композитные реставрации, а план 4 предполагал керамические. His wife is a Brazilian dentist, a known Brazilian dentist. And she advised him that he should not do composite resins because, you know, they have less stability of color a long time, etc. So he was very strong in doing ceramics. So that's what we did. И тут сыграла роль его жена-бразильянка, которая известный стоматолог у себя. И она ему уже говорила о том, что прямые реставрации композитные, они меняют свой цвет и механически не так устойчивы. Из-за этого пациент был убежден, что он хочет керамические ортопедические конструкции. So, to treat this patient, the strongest thing we need to do is to have a good communication between me, which you can see in your left side,
and my dental technician. My dental technician, I have the pleasure of working with one of the 3 best dental technicians in the world. He is fantastic, as you're going to see, and we have to communicate between ourselves so that the final result is what the patient wants. И один из лучших методов в данном случае это является коммуникация между врачом и техником. С левой стороны вы видите нашего профессора, с правой стороны техника. Его техника один из 3 лучших топ-техников вообще в мире. И они, конечно, выбрали тот план лечения, который хотел сам пациент. This is, I will go fast forward because we don't have a lot of time, but this is the patient. His name is Alexander. And Alexander, he did not like his smile. He was ashamed of smiling. He never smiled. And we will see why in a minute. Этого пациента звали Александр. Он не был удовлетворен своей улыбкой, поэтому мы провели ряд фотосъемок, чтобы в дальнейшем можно было грамотно отобразить результат. And now we can see why. He's always had this defects on the teeth. It's as long as he can remember, and he was always afraid of smiling and showing his teeth. Of course, what he needed, as I'm going to show you in the next images, would be orthodontics. But once again, he didn't want it, so we tried to solve it in a different way. Его главным страхом было улыбаться, но ввиду того, что у него, сколько он себя помнит, у него всегда были дефекты твердых тканей зубов. Однако, конечно же, как вы видите, здесь помогла бы ему отличная ортодонтия. Но так как он отказался от ортодонтии, пришлось профессору использовать собственноручный метод. His occlusion was terrible. He had a crossbite in the posterior region, which we also changed. I'm going to show you the front part of the teeth, but we did onlays on the back of the teeth. And in my opinion, this should have been solved with composite resins, but he didn't want that. He wanted full veneers to change the smile. И профессор говорит о том, что у него был патологический прикус, перекрестный, да, вот как вы видите, между 2-м и 3-м квадрантом. И как решил бы профессор, он хотел ему сделать просто прямую реставрацию, но не хотел этого сам пациент. Он хотел полностью поменять свою улыбку с помощью ортопедической конструкции. So what we did, and this tooth, the lateral, was out of the arch. So we would need to cut it a lot in order to have the perfect smile. That's why I strongly insisted that he would use orthodontics to put at least this tooth inside of the arch, but with no success. И как говорит профессор, как вы видите, тут его боковой резец, он вне дуги. И ему нужен был бы тут вообще ортодонт и ортодонтическое лечение, но пациент этого не хотел, и из-за этого им пришлось больше убрать с вестибулярной стороны, чтобы вогнать его внутрь дуги. So the first thing we did in the lab was to create a cutting guide so that we could cut this excess of tooth that is out of the arch, and then we can do the mock-up and the rest of the treatment. И перед тем, как начать препарирование, они изготовили девайс, который бы помог контролировать количество ткани, которое нужно было убрать с вестибулярной стороны, чтобы убрать именно вот эту вот протурзию. Then we did the wax-up. Of course, you can see here, the matrices in the wax-up. Please translate. Они сделали wax-up, и там были вот эти матрицы, вот как вы видите на слайде этот девайс, для того, чтобы убрать ткани. And then in the mouth, we used the cutting guide that we built to cut the excess of tooth out of the arch. И, конечно, они в полости рта использовали вот этот девайс для того, чтобы убрать ткани протурзии зуба. So what we did was this. We used a burr, we followed the guide, and we removed the excess of tooth.
И что они делали? Они просто следовали именно линии вот этого девайса и просто борчиком убрали. And then we could do the mock-up. We did the mock-up in the mouth, and we prepared the teeth through the mock-up, like a normal case of veneers. И после этого они сделали мокап. После мокапа они заново препарировали уже остальные зубы под виниры, как и при нормальном клиническом случае. So this is the only places where we would cut, is where you see the pencil marks. We would cut on these places, but for example, we didn't cut anything here or here or here. И как вы видите, это зубы, которые без мокапа. Они тут сделали как бы ремарки, где нужно убирать. Если вы посмотрите на 21 зуб, то они не убирают в пришечной области, в режущем крае зуба. And this is the after cutting the teeth for veneers, the space that we have for the veneers. Это после препарирования под виниры, как вы можете увидеть, между слепочным материалом и тканями зуба имеется пространство для виниров. And this is the final preparation. As you can see, we did not take a lot of tooth. Oh, let me go back, because we were very conservative. Это уже финальное препарирование. Как вы можете увидеть, что они не убирали слишком много тканей. Они консервативным методом просто препарировали. And then, after the preparation, and this is what I want to show you, I sent, of course, the models for my technician. This is a very old case. We did it by hand, by stratification, which I think it's the best option. And this is my technician doing the veneers in Lucite. И после препарирования слепок отправили в техническую лабораторию. Там техник уже сам собственноручно с помощью лейцитного вот этого материала изготовил виниры. Это старый клинический случай, как я поняла. И из-за этого всю стратификацию делали руками. And now you will see magic happening, because I do, as you know, a lot of resins, and everything I know about tooth morphology, I learned from my technician. And I will show you exactly how to give the perfect morphology to veneers or to your direct mouth restorations. И сейчас вы сможете увидеть, как творится магия, поскольку профессор готов поделиться несколькими моментами, как производить морфологию зуба, в частности, как придавать передним зубам подходящую форму, чтобы они соответствовали всем критериям нормальной реставрации. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be, and the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get hide away from the shame of you. You won't bring me down, and I'll get over you. These tears will get me through, and I'll get over you. I'll get over you. When did you lose your emotion? When did you become so cruel? And if you want to cut me open, it says 1,000 words about you. And in time I know you'll leave me like a distant memory. I know love can be so easy if I stop by loving me. Oh, you're haunting me, taunting me all in my brain.
out of the light, and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I can't hide away from the shame of you. Whoa. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me down. I'll get over you. I'll get over you. Whoa. Tears on the ground, rain in my window. I don't know if you paid attention to the small details in occlusion where the tip of the canine is a little shifted so that the occlusion can be done perfectly. These are the details that set apart a good work from a great work. Как вы можете увидеть, во время именно подготовки виниров под клык, с окклюзионной части были убраны аккуратненько вот эти вот рельефы. These tears will get me through, and I'll get over you. I'll get over you. I'll get over you. I'll get over you. Whoa. Tears on the ground, rain at my window. The pain washes down, and I'll get over you. Okay, so the final result is this. As you can see, a very, very interesting anatomy, very natural teeth, which is what the patient was looking for. И здесь профессор представляет финальный результат, и можно отметить именно естественную форму резцов, соответствующую как бы всем канонам анатомии зубов. И функциональности его. Somebody was talking. And as you can see, the veneers are very, very thin. We had parts of it where we had 0.1 millimeters. И как вы можете увидеть, виниры идут очень тонкие, их толщина составляет 0,1 миллиметр. And this is it. So this is the try-in. And then the final result, oh, this is in Portuguese, sorry. The final result after 1 year, where we can see he did not like to brush his teeth. That is very, very bad of him. But the final result after 1 year is this. Здесь вы можете видеть итоговый результат по прошествии 1 года. Результат на лицо, особенно сравнивая с тем, что у пациента было год назад. We could get a good occlusion. He doesn't brush his teeth a lot. That's a problem. But in terms of occlusion and aesthetics, it's very interesting. Мы получили стабильную, хорошую окклюзию, однако проблема в самом пациенте, поскольку он не особо любит чистить зуб. And I'll finish today's lecture. This is again the anatomy. I'll finish today's lecture with a video of the restorations being built. This video was, my technician and I spent a whole weekend in my house just to build this case so that we could film everything so that you guys could see a long time ago. Профессор заканчивает лекцию новым видео, над которым он и его зуботехник трудились на прошедших выходных, и все для того, чтобы все участники, которые находятся здесь с нами, смогли максимально увидеть и погрузиться в процесс создания реставраций. Again, this is the result, and okay. Oh, sorry.
That was my cat and my technician. Please let me allow me to thank a guy who is in yellow and green. His last name is Asimov. I think he was dancing like crazy to the music. Thank you, man. I see you. So that's it. Thank you very much. I hope that you got something out of this. These are my contacts. Please feel free to message me on Instagram, to follow me, to ask for questions, anything. I'll do my best to answer. Anything you need, just tell me. If I can, I will help. Dear Professor, Ms. Bakhtiarova Nigorokhan want to express her gratitude to you, and she says that the design of your slides is another piece of art. You motivate a lot. Thank you very much. Thank you very much. Если у кого-нибудь вопросы, профессор готов ответить. Вы можете задавать их на русском, на узбекском, на любых языках, которые вам удобно, мы переведем. Или даже если сказать спасибо, можете подключиться. And allow me please to end by thanking again to the university, to Professor Olga, to the rector, to everybody for inviting me. This is a fantastic project that I take with all my heart because of many things, because of the people that are fantastic. I really love being with you, talking with you, and sharing this time with you. I hope that we can share it in person, but also because of the institution. It's a big pleasure to cooperate with you. Thank you. Can I translate? Профессор благодарит всех, в особенности наш институт, профессора Бигджанову за такую возможность. Он говорит, что ему очень понравилось, что вот лекции, которые проводились, и еще добавить. Дорогой, ребята, может быть, кто-нибудь хочет? Очень много написали в чатах. Может быть, кто-то сам хочет сказать пару слов профессору? Да, пожалуйста. Ибрахим, давайте. Пожалуйста, Ибрахим, мы слушаем. Профессор – это наш студент, Азимов Ибрахим. Professor, one of our students named Ibrahim John Azimov wants to say some words to you, some thankful words to you. Ибрахим, звук включи, пожалуйста. Он не может, да? Сейчас, секундочку. Дайте ему, пожалуйста, возможность. Вот, Ибрахим Джон Азимов, дайте ему это. Ага. Ибрахим Джон, ты можешь включить себя. Получилось? Нет. Я полагаю, какие-то технические неполадки. Включите, пожалуйста, ему звук. Нет, он сам не может включить. Сам сейчас включи, мы дали разрешение, сейчас ты можешь да, включить мы звук. мы отменили запрет, ты можешь спокойно включить звук. Или же на твоей стороне есть какие-то технические неполадки? Нету неполадков. Возьми, включи себе звук. Okay, you're having technical problems, right? Напиши. Our student, Ibrahim John Azimov, who was dancing, wanted to say thank you himself, but we don't know why he is not able to switch on his audio microphone. Oh, no worries. Only the camera, it's enough because he's dancing, so he's liking it. So it's enough. You can understand all the thankful words by his motions. Exactly. Professor, we want to say you thank you. It was so incredible lecture. And from my side, I wanted to say that my Instagram was hacked. And just last night, I was able to enter and I couldn't answer because of this to your audio messages. And I wrote already about it. Thank you very much. It happened to me, Kamala. It already happened to me having the Instagram hacked. Don't worry about it. One thing I would like again, because I always say this, but I would like again to say is to thank my translators. You both are incredible. This would not be possible without you guys.
And I am eager to meet you in person, both of you, and of course also Professor Olga. I really want to meet you guys because you're fantastic. You're all really, really fantastic. Thank you very much. Спасибо большое, дорогой профессор. Вы дали нам очень хороший объемный материал. Вы очень хорошо мотивировали наших ребят к приобретению новых знаний. Muito obrigada. Vejo muito em Tashkent, maybe outono. Outono, fantastic. Even Portuguese, you guys are great. Thank you very much. I will be there for sure. Shirin, thank you very much. I don't see you now, but thank you also very much. Thank you, teacher, and thank you, Professor Olga, for giving us the opportunity to link Portugal and Uzbekistan. And I'm so proud. No, Shirin, so you can say that in Uzbek. Come on, don't say it in English. Okay. Katta rahmat, Professor Olga. Man bu proyektni boshlashdan oldin juda ham xohlardim O'zbekistondagi studentlar man olgan ta'limni va man olgan o'quvni sizlarga ham yetishini va shu uzr men uncha yaxshi gapira olmayman va shunaqa o'quv sizlarga yetib borayotganidan juda ham xursandman. Благодарить вас и очень рада по поводу этого проекта, потому что она бы хотела тоже, чтобы именно те учения, которые они получают там, получали здесь, и наши студенты, она выражает свою благодарность и радость по этому поводу. Ширин, мы вас тоже ждем. Assalamu alaikum, Kelly. Albatta, nasib bo'lsa. Dear Professor, dear Shirin, we just wait for the day when we can meet offline and speak together, surely. Thank you so much for such a huge size of material, such a high quality of knowledge you gave us today. Thank you so much. Thank you very much. For your classes and lectures. And today there was from TV here, and our national TV had our national TV had a record of today's meeting. So as soon as we will get the report, we will send it to you. Fantastic. Thank you very much. Jasur. Excuse me, Ruy Falacho, I want to say some words. May I? Yes, of course, please. Dr. Dono Mirjamalovna. Nice to meet you. It was a very interesting lecture you have done to our students, for us. You have also give us a very deep knowledge. We have taken many more about the materials, resins, adhesives, and all of the materials. Yeah, thank you very much. It was very interesting. We will meet you in Tashkent when the lockdown will take off. We'll be very glad to meet you in Tashkent. Thank you very much. Thank you very much, Professor. It's a huge honor to this is an interesting lecture. I hope that it is, and that we have many more. Thank you very much. They are asking, the Bakhtiyor Manigorofan asking about the lectures. Are they going to be in the next of our session? Sorry, come again. Our student asks whether our lecture cycle will be continued, and when they ask when the next lecture will be. Okay. As far as I know, this is a decision by Professor Olga. She is the boss, my boss, so she decides it. But I think that in the next school year, we will have a program of adhesion, of rehabilitation from A to Z. We'll have a full program inside of your university lectures. Right, Professor? Professor,
Руи Фалачо говорит, что со следующего учебного года будет разработана новейшая программа в сотрудничестве между нашим институтом и их институтом. Да, Руи Фалачо. В частности, вы. Ширин, мы должны будем устроить еще небольшой зум по поводу аккредитации, потому что мы работаем с документами, но у нас кое-какие консультации, поэтому мы уже сами устроим между собой небольшой зум. Dear Professor, Professor Olga said that there is another web meeting that is going to be, and it will be related to accreditation process. Yes, okay, yes, we have to meet that. Let's schedule that. Thank you so much. Have a nice day, dear you. Professor. See you Great soon. lecture. Bye, guys. Thank you. Bye-bye.